что я люблю чуть-чуть задние крылья. И когда они уже приходят, то я рад. Вот давайте посмотрим. Короче, я тут приготовил уже все. G35, машина старая, 2005 года, кажется. Ну, короче, вот так вот. Видим вот такую штуку. Начинаем, ну, я начинаю пробовать без клея. Хочу попробовать без клея, потому что машина старая. Вероятность того, что оторвется краска, очень высокая. Вот. Открыл все тут уже. Короче, вот так вот сейчас я вам показываю, как это выглядит вот через окошечко. Ну вот так вот. То есть заход есть. С этой стороны приемлемый заход, чем с той стороны, потому что там у нас бак. Тут нет подкрылков. Ну, вы можете увидеть, что есть коррозия уже, да? Ну, неважно. За эту картину платит человек, кто въехал сюда. Не знаю, такой металл хороший. Ремонт, в принципе, не знаю, не особо сложный, но займет время. Оценка вот такой штуки. Вот так вот. 2 штуки. Ну, опять учитывается, что машина старая, поэтому такая цифра. Обычно такой ремонт где-то $3000 стоит. На машине бы чуть новее, я думаю, 3 точно было бы. Если там премиум, такое где-то $4000, типа какой-то Porsche, там в таком премиум сегменте, короче. Вот, ну и тут, кстати, написано это все. Я так люблю работать с этой штукой. Сейчас я вам покажу. О, good morning. Yeah, new project. Можете увидеть, как это работает. Кто умеет читать. Короче, написано 90-95% или лучше. Займет 3 дня, да? Ну, это мы так говорим. Вот. О, пришел Джош. Проверка связи. I opened this, you can see, I removed this panel. It's less scary now. Yeah. It's far away though. Far, yeah, too far, but I told I will do here 1, 2, 3 holes inside, and he will be agree, this guy. Okay. Good choice. Yeah. Вот так вот. Короче, начинаем. How's the white truck going? Yeah. How's the push paint over there? Why did you choose to push paint on the roof? Oh, yeah, right. Okay. So we're just doing your best? Yeah. Okay. So let's still get painted? Huh? The roof's still get painted? Yeah. Okay. Короче, начинаем приготовку. Вот так это выглядит. Можно тут сидя сидеть.
Вот тут можно давить, тут можно видеть в эту сторону, а в эту сторону можно работать. Вот так это выглядит. Вот это, кстати, нормальная штука такая. Вот так это выглядит. Я бы шток повыше сделал, который регулируется на полу, с пола, чтобы можно поднимать. Начинаем. Так, засунем подушечку. Вот так вот. И вот сейчас начнем. Не знаю, что будет. Сначала с малой начну. Вот это самое место хочу сдвинуть с места, а потом уже будем смотреть. One of those in Montreal. I talk about this.
thinking about going to that Montreal competition. I really am. But I was like, only if I can convince him to come with me. Alex, can you come consult for me in Montreal? Will you just stay with me while I fix a dent? And then we'll celebrate it together like a team win? Because I think they want me there, man. Like he mentioned it again to me. He's like, oh, you still haven't put your name in the competition. It's like, yeah, I know. It's crazy how much of the depth he's getting out of that crease right now. That's the part that really blows me away. Is he's actually taking like the center off while he's doing it. That's fucking wild. Like it already looks so much more manageable, right? From this part. Yeah, straight from here. Helicopter from here to Montreal. That can't cost more than like 30 grand, right? That's changed so much already. Oh, just relax. Oh, it's so hard there, hey, in the middle. Open a little bit. For this, I can put like something in between. This one. It's like tip. You put that in between, right? Yeah, around tip. So you put like this, and this is it. I'd be interested to
see what that does. Yeah, it's round, you see? Yep. Yeah, it's smooth too. Like well, it's pretty smooth. But it's soft, it's not like... Is it lead? Or what is that? Oh, that kind of material. Okay. Yeah. Как вам движуха такая? Не, ну еще походит тачка. Но вот как я вам вначале сказал, помните, я говорил вам, клеем не надо делать. Короче, в середине, думаю, да возьму попробую, ну что там. Ну вот вам показываю. Шпок. Ну, пока вот так вот рисуется. Эти вмятинки, наверное, надо будет поубирать. Короче, что показывать? Монотонная работа, но вот сам прикол, да? Уже чуть веселее стало, форма хотя бы. Вот тут усилитель, вот такой вот чпок, закрыто это все. Ну, веселая хрень, честно. Я уже забыл, когда я ковырялся так. Ну, в целом будет нормально, я думаю. По сравнению с такой... По сравнению с вот этой штукой. Короче, просто краска старая, машина старая, и из-за этого вот так вот. Не надо делать на старых машинах клеем. Как я и сказал, не делайте. Но вам показываю, видите, свои ошибки. Приклеился вот такой штучкой, да? Очень качественно она работает. Один раз приклеился. Один раз оторвался просто, вот сразу, раз оторвался. А один раз вот так вот, потом чпок. Так что принимайте. Я вообще не любитель клеем работать, машина, если старше 10 лет. Но тут такие холода и так жарко, я думаю, наверное, тут надо учитывать, что, наверное, 7 лет должно быть в машине, чтобы можно было работать клеем. Продолжим. Чпоки.